Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna
Govinda Radha Govinda Radhe. Jai Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jayo Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jai Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jayo Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shama Jayo Radhe Shyam Jayo Radhe Shyam Jayo Radhe Shyam Jayo Radhe Shyam Jayo Jayo Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shama Jayo Radhe Shyam. Jai Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam. Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jayo Giri Govardhan. Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Go. Jayo Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jayo Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan. Gaur Haribo, 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 La Gaura Haribo, Nitai Gaur Haribo, 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 Gaur Haribo, Jai Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo, Gaur Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, 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 Nagaur Haribo, 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 Haribo. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhu, Jayo Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jai Guru Deva, Guru Deva, Guru Jai Gaur Haribo, 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 Gaur Haribo, Nitai Gaur Haribo, 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 Gaura Haribo. Gaur Premanandi. Jai Shiva.
Hare Krishna, good afternoon everyone. Харе Кришна, всем добрый день. Welcome to our reading of Chaitanya-bhagavata Добро пожаловать на чтение Chaitanya Bhagavata from Sri Vrindavana Dham. из Шри Вриндаван Dhama. It's 39 degrees today, Сегодня 39 градусов, but inside the house with the fan and with the windows closed is still wonderful. но в доме с включенными вентиляторами и закрытыми окнами находиться приятно. I've mentioned many times before that generally by this time of the year temperatures can be going up to 45 degrees. Я уже упоминал несколько раз, что обычно в это время года температура может подняться до 45 градусов. But it's very wonderful this year. Но в этом году все очень удивительно, Very, very nice. очень приятно. We'll continue reading Chaitanya Bhagavata, but for a moment I would just like to mention one individual. И мы продолжим читать Chaitanya Bhagavata, но перед этим я хотел упомянуть одну личность. And that is the devotee who built the house just next to my house. И это тот преданный, который построил дом рядом с моим. Her name is Archa Vigraha Devidasi, Зовут ее Арча Виграха Девидаси. and she built this house next door so her Guru Maharaj, His Holiness Giriraj Swami, would have a place to do his bhajan in Vrindavan. И вот она построила этот дом по соседству, чтобы ее Гуру Махарадж, его святейшество Шрила Гирирадж Свами, мог заниматься своим баджаном в Вриндаване. And today is the day that marks Archa's disappearance from this world. И сегодняшний день – это день ухода Арчи из этого мира. Goodness, I think it must be 26 or 27 years since Archa passed away. Кажется, 26 или 27 лет назад Арча оставил этот мир. And she was a wonderful Vaishnavi. И она была чудесной вайшнави. She was from Johannesburg, South Africa. Она была родом из Йоханнесбург, Южная Африка. She was much elder to me, И она была гораздо старше меня. but in the few years that we knew one another, we had a very close and wonderful relationship. Но за несколько лет нашего знакомства мы развили чудесные дружеские отношения. Archa was the type of person who could never turn away from a person who was in need. Арча была таким человеком, который никогда не отворачивается от того, кто в нужде. She constantly was just pouring so much love and affection on anybody who came in her circle. Она постоянно проливала много любви на всех, кто оказывался в ее окружении. She was a famous artist. Также она была известной художницей. From that era, which was, still the apartheid racist era of South Africa, she was quite famous and well known. Она вот в ту эпоху апартеида в Южной Африке, она была очень известным художником. But by Krishna's divine arrangement, she met her spiritual master, Srila Giriraj Swami, and she became a devotee. Но по милости Кришны она встретила своего духовного учителя Шрила Гирираджа Свами и стала преданной. Archa had cancer. У Арчи был рак. And she went through one treatment and the cancer went into remission. Она прошла через, воспользовалась терапией, и рак перешел на этап ремиссии. But then the cancer, it returned. Но потом он вернулся. By that time, her house was finished. К
К тому времени этот дом был уже построен, and she had a team of wonderful Vaishnavis who were taking care of her. и у нее была целая команда чудесных вайшнави, которые о ней заботились. Kunti Devi Dasi was caring, and Nam Chintamani was caring. Кунти Девидаси заботилась о ней, нам Чинтамани заботились о ней. And I was her next door neighbor. А я был ее соседом. So I was always trying to help as much as I could in their work with Arch's health. И я всегда пытался помочь, как только возможно, здоровью Арчи. And the main blessing that I had is that I would go and I would read for Archa. И главное благословение, которое я получил, заключалось в том, что я регулярно ходил и читал для Арчи. And when I would read to her about Krishna, I would see phenomenal changes come across her. Когда я читал о Кришне, я видел, как поразительные перемены происходили с ней. Some evenings I would go to her house. Well, generally I would visit twice a day. Обычно я 2 раза в день туда ходил. I would bounce in there after the morning program and just survey the situation and try to give some joking, uplifting words for her and her team to make everything a little bit lighter. Я обычно заскакивал после утренней программы и пытался оценить, какая же обстановка, и своими добрыми шуточными словами поддержать ее и ее команду. And then I would go in the evening time every day. И также каждый день вечером я приходил. And I would read to her. И читал. And she was especially fond of hearing Sri Govinda Lilamrita, Особенно ей нравилось слушать Шри Говинда Лиламрита. because in that book, Srila Krishna Das Kaviraj gives such beautiful descriptions about Krishna's activities, the 8 time periods of the day. Потому что в этой книге Шрила Кришнадас Кавираж Госвами приводит описание деятельности Кришны в 8 частях дня. And sometimes when I would enter Archa's room, she would literally just be sitting on her bed, you know, with her hand on her head, crying because of the pain that she was feeling from her cancer. И часто было так, что когда я заходил в ее комнату, она буквально сидела на кровати, держась руками за голову и плача от боли, которую вызывал рак. And I would sit down and start to read, Я садился и начинал читать, and her pain would transform into ecstasy. и эта боль преобразовывалась в экстаз. She would become so focused, Она становилась так сосредоточена, and being an artist is as if she could just perfectly see the scene that Kaviraj Goswami was writing. и как художник было такое ощущение, что она могла буквально видеть ту сцену, которую описывает Кришнадас Кавираж Госвами. It was phenomenal. Это было что-то поразительное. It was like just the transition from agony to ecstasy through hearing Krishna Katha. Это как бы переход от агонии к экстазу посредством слушания Кришна Катхи. She was such an attractive devotee that all the members of the Vrindavan community would regularly come and read for her or chant for her. Она была настолько привлекательной и преданной, что все члены Вриндаванской общины приходили и читали ей. And I have photos still of like groups of so many wonderful Vaishnavas sitting around Archa's bed and just sharing Krishna Katha. И у меня до сих пор сохранились фотографии, как группы из многих чудесных вайшнавов Вриндавана
сидят вокруг Арча-виграхи и делятся с ней Кришна Катхой. I have a picture where Tamal Krishna Maharaj is there, Giriraj Maharaj is there, Shivaram Swami Maharaj is there. У меня есть фотографии, как там присутствовали Тамал Кришна Махарадж, Гирирадж Свами Махарадж, Шварам Свами Махарадж. Even one time, Srila Bhakti-vedanta Narayan Maharaj, he heard of this wonderful Vaishnavi, and he came all the way to our neighborhood just to meet her. И даже однажды его святейшество Бхакти-веданта Нараян Махарадж, он услышал об этой Вайшнаве и пришел в наш дворик, чтобы повидаться с ней. I used to take my big Gaura-lila deities over to her house so she could have darshan every day. И я каждый день приносил свои большие божества Гаурнитай в ее дом, чтобы она могла получать даршан. She was a wonderful Vaishnavi. Она была чудесной Вайшнавой. And Srila Giriraj Swami, he came and he stayed for some extended amount of time, and he would chant his japa by Archa, and he would read for Archa. Шрила Гирирадж Свами Махарадж, он остался тоже жить здесь, как бы продлил время своего пребывания, и он читал джапу вместе с Арчей и читал для нее. And she was very humbled and appreciative. И она чувствовала себя очень смиренно из-за этого и очень ценила и благодарила за это. And she made a request to her spiritual master. И она попросила своего духовного учителя. And she said, if you ever have the facility, please create a situation in Vrindavan where people can come and they can live their final days and pass away from this world with the care and the dignity that I have received. Она попросила, что если у вас будет возможность, пожалуйста, сделайте такое место во Вриндаване, куда бы могли приезжать преданные, доживать свои последние дни и получать такую же заботу и поддержку, которую получаю я. And based on that request of his disciple, Srila Giriraj Maharaj established the Bhakti-vedanta hospice here in Vrindavan. И основываясь на этой просьбе своего ученика, Шрила Гирирадж Свами организовал Бхакти-веданта хоспис здесь, в Вриндаване. So my neighbor was a wonderful Vaishnavi. Так, моя соседка была чудесной Вайшнави. And she was blessed to pass away in Vrindavan. Настолько прекрасной, что она была благословлена оставить тело в Вриндаване. Srila Prabhupada would tell us, Шрила Прабхупада говорил нам, to be born in Vrindavan is good. родиться в Вриндаване хорошо. To live in Vrindavan is better. Жить во Вриндаване лучше. And to die in Vrindavan is best. А умереть во Вриндаване это самое лучшее. So she received this great blessing of giving up her life in Vrindavan. Таким образом, она получила высшее благословение, возможность оставить тело во Вриндаване. And our Shastra explains that if any living being gives up his life in Vrindavan, he can go to Goloka Vrindavan. И наш шастра объясняет нам, что если человек оставляет тело во Вриндаване, то он может отправиться на Галоку Вриндаване. So on Archa's disappearance day, I would pray that she will be merciful to me. И в день ухода Арча Виграхи я молюсь, чтобы она была милостива ко мне. And she will bless me with her spirit of service to Vaishnavas. Чтобы она меня благословила своим духом служения Вайшнавам. Hare Krishna. And when we conclude reading, I can show you two items that Archa drew by hand.
Когда мы закончим чтение, я покажу вам два изображения, которые Арчи написала своей рукой. One is a pencil drawing of Radha Krishna, and they look just like perfect, young, youthful people. Одно из этих изображений – это карандашный рисунок, изображающий Радху и Кришну, на котором они выглядят как очень юная пара. Because they are like that. Потому что они такие есть. They're young, they're youthful. Они молоды, юны. Fresh beauty. Свежая красота. Sometimes you see pictures of Radha and Krishna and they even look a little too old. Иногда можно увидеть изображение Радхи и Кришны, где они кажутся даже чересчур взрослыми. I remember at one point there was an era in ISKCON where pictures of Radha and Krishna were coming out, and Krishna looked like he just finished working out in the fitness hall. Я помню, была эпоха в ISKCON, когда выпускали изображение Радхи и Кришны, и Кришна выглядел так, как будто бы он только что вышел из спортзала. But I'll show you this picture how young and tender and youthful Radha and Krishna look. Я покажу вам это изображение, вы увидите, как нежная юность проявляется в Радхе и Кришне. And also I'll show you a print that drawing that she did of Srila Prabhupada by pencil, and all the lines in Srila Prabhupada's charter are the Hare Krishna Mahamantra. Также я вам покажу другой карандашный рисунок, изображающий Шрилу Прабхупаду, и все линии на его чадре, они представляют собой Харе Кришна Махамантру. Okay, so let's read a little bit. Давайте немного почитаем. His Holiness Giriraj Maharaj sent me a message last night reminding me that today is Archa's disappearance day. Вчера вечером Гиридж Свами Махарадж послал мне сообщение, напомнив, что сегодня день ухода Арчи. She was so wonderful, I just wanted to say a few words. Она была такой чудесной вайшнавой, я просто хотел сказать пару слов. Okay, let's offer our obeisances to Prabhupada and to Srila Bhaktisiddhanta. Предложим поклоны Прабхупаде и Шриле Бхактисиддханте. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti-vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvishesha Sunyavadi Pastichade Zitarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktisiddhanta Saraswati Iti Namane Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripasanabhevyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Ananda-lila Maya Vigrahaya Himabhidibacha Vishundaraya Tasmai Maha Prema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Nityanandam Maham Nomi Sarvanandakaram Param Harinam Pradam Devam Avaruta Shiromanim Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Vrindavan Dasa Thakura has been describing how the Vaishnavas who participated in Lord Chaitanya's Lila appeared in different places. Вриндаван Даса Thakura объяснял нам, как различные вайшнавы, участвующие в лилах Господа Чайтаньи, явились в разных местах. And he says, but ultimately, because the Lord appeared in Navadvip, all these Vaishnavas would gather in that place. И также он говорит, что поскольку Господь Чайтанья явился в Навадвипе, все остальные вайшнавы собирались именно там. In text 54 it says, В тексте 54 говорится, because the Lord would appear in Navadvip, the devotees all gathered together there. Поскольку Господь явился в Навадвипе, все преданные собирались там. And this is Srila Bhaktisiddhanta's purport. Комментарий Шрилы Бхактисиддханты. Sri Navadvip is considered the most glorious abode
in the entire universe. For on one hand, Sri Navadvip is the birthplace of Sri Gaura-sundar, the personification of love of God. And on the other hand, innumerable associates of the Lord who are able to purify the entire world were also present there. Шри Навадвипа считается самой прославленной обителью во всей Вселенной, поскольку с одной стороны Шри Навадвипа – это место рождения Шри Гаурасундары, олицетворение любви к Богу, а с другой стороны бесчисленные спутники Господа, которые способны очистить весь мир, тоже присутствовали там. Since the wonderful, sweet prema of Vrindavan was hidden, the six Goswamis and their followers lived in Sri Vrindavan and broadcast Lord Krishna's eternal pastimes on the orders of Sri Gaura-sundar. Поскольку чудесная сладчайшая према Вриндавана была скрыта, 6 Госвами и их последователи жили в Шри Вриндаване и транслировали вечные игры Господа Кришны по приказу Шри Гаурасундара. Similarly, during the time of Sri Gaura-sundar, many devotees came from various places to Navadvip and assisted the Lord in his kirtan pastimes. Подобным образом, во времена Шри Гаурасундары многие преданные пришли из различных мест в Шри Навадвипу и помогали Господу в его играх киртан. So, Srila Bhaktisiddhanta says that Navadvip is the most glorious abode in the entire universe. Шрила Бхактисиддханта говорит, что Навадвипа самая прославленная обитель во всей Вселенной. And he says for two reasons. Потом по двум причинам говорит он. Because it's the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Поскольку это место рождения Чайтаньи Махапрабху. And he said, and also because so many associates came to live with him there and perform his kirtan pastimes. И также потому, что множество его последователей, преданных, пришли туда, чтобы помогать ему в его играх киртана. And he said all of those Vaishnavas had so much spiritual potency that they were able to purify all the three worlds. И также он говорит, что каждый из этих вайшнавов обладал таким духовным могуществом, что мог очистить все три мира. He said, but since Krishna's Lila Stan and Vrindavan had become hidden, Lord Chaitanya requested the Goswamis and their followers to live in Vrindavan. Но также он объясняет, что поскольку сладчайшие игры Вриндавана были скрыты, он попросил, Господь попросил преданных поехать в Вриндаван и там найти эти места игр. We know that when Lord Chaitanya met Rupa and Sanatana Goswami, he informed them that I want to perform many devotional services through your bodies. Мы можем вспомнить, что когда Господь Чайтанья встретил Рупу и Санатана Госвами, он им сказал, что у меня есть множество видов преданного служения, которые я хочу совершить посредством ваших тел. I want you to write literatures that explain the entire science of Krishna consciousness. Я хочу, чтобы вы писали произведения, которые полностью описывают науку сознания Кришны. And I want you to uncover the places of Krishna's Lila that have been forgotten. И также я хочу, чтобы вы раскрыли места игр Кришны, которые были забыты. So they came here and they lived. И вот они приехали сюда и жили здесь. And Gopal Bhatta came here from South India. Из Южной Индии сюда пришел Гопал Бхатта. Raghunath Das came after living in Jagannath Puri with Mahaprabhu. Рагунат Дас пришел после того, как он жил в Джаганнатхапуре с Чайтаньей Махапрабху. Raghunath Das, he came here with a desire to end his life due to feelings of separation from Lord Chaitanya. И Рагунат Дас пришел сюда, чтобы покончить жизнью из-за чувства разлуки с Господом Чайтаньей. He couldn't stay in Jagannath Puri after the Lord and his associates began to disappear.
Он не мог больше оставаться в Джаганнатхапуре, когда Господь и его спутники стали уходить. He said that every grain of sand on the beach in Jagannath Puri was like a great serpent that was prepared to strike him and kill him due to feelings of separation from the Lord. Он говорил, что каждая песчинка на берегу океана подобна змее, которая готова в любой момент укусить его. То есть и это происходит из-за разлуки с Господом. So he came to Vrindavan И вот он пришел во Вриндаван, with the intent to end his life. чтобы покончить с жизнью. The Sanatana Goswami advised him against that. Но Санатана Госвами посоветовал ему этого не делать. And Rupa Goswami advised him to live at Radhakund and perform bhajan there. А Рупа Госвами посоветовал ему жить на Радхакунде и совершать там баджан. Which he did for about 50 years. Чем он и занимался на протяжении примерно 50 лет. And his devotional service was to write about Krishna Его преданное служение заключалось в том, что он писал о Кришне and show the devotees how to do bhajan показывал преданным, как совершать баджан, and share the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu with Krishnadas Kaviraj Goswami. и делился рассказами об играх Господа Чайтаньи с Кришнадасом Кавираджем Госвами. Yeah, so all the Goswamis came here on Lord Chaitanya's order. Таким образом, по приказу Господа Чайтаньи все Госвами пришли сюда. When Jiva Goswami was young, he came here. Джива Госвами, когда был еще молод, пришел сюда. So all of the great disciples of Chaitanya Mahaprabhu, they gathered here and they performed this work of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Таким образом, все вайшнавы, преданные Чайтаньи Махапрабху, пришли, собрались здесь, и они занимались деятельностью, следуя приказам Чайтаньи Махапрабху. Srila Prabhupada would always cite the verse from the Goswami Astakam. Шрила Прабхупада всегда цитировал стих из Госвами Аштаки. He would say, Nana Shastra Bicharanayaka Nipano Shaddharma Sanstapako Lokanam Hitikarano Tribhuvane Manyo Sharanya Karo. That they came here and they scrutinized all the revealed scriptures to extract the essential essence and meaning of the scriptures, which is bhakti or devotion to God. Там говорится, что они пришли сюда, чтобы тщательно изучить все священные писания и выделить оттуда самую суть, которая является бхакти, преданное служение Господу. And they did that for the fallen people of the world. И сделали они это ради блага падших людей этого мира. So we really have a great debt of gratitude to pay to our Goswamis for fulfilling this order of Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому на нас долг отблагодарить Госвами за то, что они исполнили приказ Чайтаньи Махапрабху. In text 55 it said, В тексте 55 говорится: There is no place in the three worlds like Navadvip where Lord Sri Chaitanya appeared. Во всех трех мирах нет места, подобного Навадвипе, где явился Господь Шри Чайтанья. Purport by Srila Bhaktisiddhanta. Комментарий Шрилы Бхактисиддханты. There are 14 worlds in the material universe. В материальной вселенной существует 14 миров. Among them, Bur, Bhuvar, and Swar are mainly inhabited by materialistic persons. Среди них Бур, Буар и Свар населены в основном материалистичными людьми. Among the three worlds, Jambudvip of this earth planet is the best. Среди этих трех миров Джамбудвипа этой планеты Земля считается лучше. And in Jambudvip, Bharatvarsha is the best. А на Джамбудвипе Бхаратаварша считается лучше. And the land of Bharatvarsha, Gaura-lila, which is non-different from Brajamandala, is the best.
А на земле Бхаратаварши Гауда Мандала, которая не отлична от Шри Враджа Мандалы, считается лучшей. And the most pious 9 islands of Navadvip, they are the best. И в Гауда Мандале 9 островов Шри Навадвипа считаются лучшими. There is no place superior to Navadvip in the 3 worlds. Нет места в 3 мирах, которое было бы превосходило Навадвип. Because Sri Gaura-hari, the all-auspicious ocean of mercy, imparted love of God, which is rarely attained even by the demigods, to anyone and everyone without considering whether they were qualified recipients or not. Поскольку Шри Гаура-хари, всеблагой океан сострадания, даровал любовь к Богу, которую редко можно обрести, которую редко обретают даже полубоги, и он даровал ее каждому, не считая, квалифицированы они или нет. Therefore, the glories of Sri Navadvip are factually incomparable and matchless. Поэтому слава Шри Навадвипы поистине несравненна и ее невозможно превзойти. So, Srila Bhaktisiddhanta really gives a good breakdown. То есть Шрила Бхактисиддханта нам дает хороший разбор. He said, you have 14 worlds in the material universe. Он говорит, в материальной вселенной есть 14 миров. And he says, Bhur, Bhuva, and Swar, they're inhabited by materialistic people. И он говорит, что Бур, Бувар и Свар населены материалистами. And he says, Jambudvip of the Earth planet is the best. Также он говорит, что Джамбудвипа, планета Земля, считается лучшей. And in Jambudvip, Bharatvarsha is the best. А на Джамбудвипе Бхаратварша самая лучшая. And in Bharatvarsha, Gaura-mandala is best. А в Бхаратварше Гауда Мандала лучшая. And he says, and please be conscious that Gaura-mandala and Braja-mandala are non-different. При этом он отмечает, что помните, Гауда Мандала и Враджа Мандала не отличны. And in Gaura-mandala, the 9 islands of Navadvip are best. И в Гауда Мандале 9 островов Навадвипы самые лучшие. And why? И почему? Because Lord Chaitanya appeared there. Поскольку там явился Господь Чайтанья. And he imparted the greatest gift of love of God to everyone without discrimination. И он раздавал дар любви к Богу каждому, не делая различий. He didn't care whether people were qualified or not. Его не заботило, квалифицирован человек или нет. He said, just take love of God. Он просто давал любовь к Богу. Even in Bhagavad-gita, Krishna is different. Даже в Бхагавад-гите Кришна отличается. Because Krishna says, surrender to me. Потому что Кришна говорит, предайся мне. If you surrender to me, then I cleanse your heart and you get bhakti. Если ты мне предашься, я очищу твое сердце и дам бхакти. And Lord Chaitanya just said, take the holy names. А Господь Чайтанья просто говорит, берите святые имена. And swim in love. И купайтесь в любви. Knowing that the Lord would appear, Providence arranged all prosperity and opulence in advance. Зная, что Господь должен явиться, судьба устроила все благополучие и процветание заранее. Is all okay? You got it? Yes. Okay. Who can describe the opulence of Navadvip? Кто способен описать богатство Навадвипы? 100,000 people would take bath at one bathing ghat. 100 000 человек могли принимать омовение на одном ghате. And Srila Bhaktisiddhanta says, Шрила Бхактисиддханта говорит, no one is able to describe with words the opulence and prosperity of Navadvip at that time. никто не способен описать словами роскошь и процветание Навадвипы в те времена. Sri Navadvip Dham was decorated with all the good fortune of the 7 holy cities
of India that award liberation. Шри Навадвипа Дхама была украшена всей удачей 7 святых городов Индии, которые даруют освобождение. And those different cities are listed as follows. И приводится список этих городов. Ayodhya, Mathura, Haridwar, Kashi, Benares, Kanchi, Avanti, Ujjain, and Dwarka. And thus qualified, and consequently, Navadvip became qualified to bear the imprint of the lotus feet of Lord Chaitanya. Эти города Айодхья, Мадхура, Харидвар, Каши или Бенарес, Канчи, Аванти или Уджейн и Дварака. И именно поэтому Навадвипа была способна нести на себе отпечатки трансцендентных лотосных стоп Господа Чайтани. At that time, Sri Mayapur Dham was so thickly populated that innumerable residents and visitors would bathe at each ghat on the Ganga. И в те времена Шри Майпур Дхама была так густо населена, что бесчисленные обитатели и гости города принимали омовение в каждом гате на Ганге. Shiv, punch the button on the AC. Okay. We're going to cool it down slightly here. Немножечко охладим. By the merciful glance of Saraswati, the goddess of learning, hundreds of thousands of children, youth, and old people were expert in the scriptures. Благодаря сострадательному взгляду Сарасвати, богини знания, сотни тысяч детей, молодых людей, пожилых людей были искусны или в совершенстве знали Писание. It appears that Navadvip of that time could compete with Benares as being a center of learning. Похоже, что в те времена Навадвипа могла соперничать с Бенаресом, поскольку она была центром образования. All of those people were proud of being great scholars. Все эти люди гордились тем, что они великие ученые. And even young boys would challenge their teachers. И даже маленькие мальчики бросали вызов своим учителям. And Srila Bhaktisiddhanta says in his purport, В комментарии Шрила Бхактисиддханта говорит: the cultivation of knowledge was so mature that people all considered themselves matchless scholars. Развитие знания было настолько зрелое, что все жители считали себя несравненными учеными. By the power of their learning, even young students who were still studying competed with elder, mature teachers with hopes of winning. Благодаря силе своего знания даже юные студенты, которые еще учились, при этом они бросали вызов старшим, зрелым учителям с надеждой на победу. The word kaksha in this verse means competition or debate on the scriptures. Слово «какша» в этом стихе означает соревнование или дебаты на тему Писания. I saw something very nice like this, but it wasn't in India. Я видел нечто подобное, но не в Индии. A few years back, I made Kailash Parikram. Пару лет назад я совершал парикраму вокруг Кайлаша. And one of the places that we stopped on the way to Kailash, there was an ancient monastery with a very big school. И одно из мест, где мы остановились во время парикрамы вокруг Кайлаша, это был один древний монастырь с огромной школой. And in the afternoon, perhaps in the morning also, but we were there in the afternoon, they would have debate competition. И во второй половине дня, может быть и утром, но мы пришли туда во второй половине дня, у них проходило вот это соревнование по дебатам. And it would be in a courtyard of the monastery. Во дворе этого монастыря.
And there would be different groups of students according to their age groups. Сидели разные группы студентов, разделенные по возрасту. And you would have masters. И там присутствовали учителя. And the masters were presenting arguments. И учителя представляли им различные аргументы. And these different groups of students were like very, loudly debating philosophy with one another. И разные эти группы учеников, они очень громко проводили дебаты друг с другом. It was very, very, enlivening to see this. Это было очень впечатляющее зрелище. So here it says that this was going on in Navadvip also. И здесь говорится, что в Навадвипе то же самое происходило. Many people came from various provinces to study in Navadvip because by studying there one achieved a taste for education. Многие люди из разных провинций приходили в Навадвип, поскольку, получая образование там, человек получал вкус к обучению. And Srila Bhaktisiddhanta says, Srila Bhaktisiddhanta поясняет. Students interested in studying logic came from Maitila to Navadvip. Студенты или ученики, заинтересованные в изучении логики, приходили из Майтхилы в Навадвип. Many sannyasis and qualified professors from Varanasi in North India came to study Vedanta in Navadvip. Многие саньяси и квалифицированные профессоры из Варанаси и в Северной Индии приходили изучать веданту в Навадвипе. Many students from Kanchi in South India came to study in Navadvip. Многие студенты из Канчи в Южной Индии также приходили учиться в Навадвипе. So therefore, many students from all the provinces came to Navadvip to get the opportunity to become expert scholars. Таким образом, студенты из разных провинций приходили в Навадвипу, чтобы получить возможность стать искусными учеными. Therefore, no one could count the innumerable students and millions of teachers gathered in Navadvip. Поэтому никто не мог сосчитать бесчисленных студентов и миллионы учителей, которые собрались там. A lot of teachers there. Много там было учителей. And lots of students. А студентов еще больше. By the merciful glance of Rama, the goddess of fortune, everyone lived happily in Navadvip, but they wasted their time in mundane activities. Благодаря милостивому взгляду Рамы, богини удачи, все жили счастливо в Навадвипе, но при этом они тратили свое время впустую на материальную деятельность. So it appears that Vrindavan Dasa Thakura is going to give us a picture of the mentality of the people at that time. Похоже, сейчас Вриндаван Даса Thakura представит нам картину сознания людей в те времена. The goddess of fortune blessed Navadvip. Богиня удачи благословила Навадвип. So everyone was materially very successful. Поэтому материально все должны быть очень успешны. But along with material success, they engaged in mundane activity. Но из-за этого материального успеха они заняты материальной деятельностью. And Srila Bhaktisiddhanta's purport says, В комментарии Шрила Бхактисиддханта говорит: although by the mercy of Lakshmi Devi, Navadvip was full of opulence and the abode of happiness, people who were maddened by material happiness were simply interested to increase their material knowledge in order to gratify their senses. Несмотря на то, что по милости Лакшми Деви Навадвипа была исполнена богатств, была обителью счастья, люди, которые были опьянены или сведены с ума этим материальным счастьем, интересовались исключительно увеличением своего материального знания, чтобы удовлетворять свои чувства. Thus, they uselessly spent their time in ordinary worldly dealings. Таким образом, из-за этого они бесполезно проводили свое время в обычных мирских делах. In his book Sri Chaitanya Chandramrita,
Tridandi Swami Sri Prabodhananda Saraswati Pad has described the mentality of the materialists and the tapasvis, who at the time of Sriman Mahaprabhu were proud of their mundane godless knowledge. В своей книге Шри Чайтанья Чандрамрита Триданди Свами Шри Прабодхананда Сарасвати Пад описал сознание материалистов и тапасви, которые во времена Шримана Махапрабху гордились своим мирским, безбожным знанием. The whole universe was devoid of devotion to Krishna and Balaram, and future symptoms of the age of Kali had become manifest in the beginning of the age. Вся Вселенная была лишена преданности Кришне и Балараме, и будущие признаки века Кали начали проявляться в самом начале века. People's religion consisted of fruitive activities, and they would stay awake through the night chanting prayers to Mangala Chandi, goddess Durga. Религия людей состояла из деятельности ради плодов, и поэтому они бодрствовали всю ночь, вознося молитвы Мангала Чанди, богини Дурги. Some people proudly worship Bishahari, the goddess of snakes, and others spent great wealth in idol worship. Некоторые люди горделиво поклонялись Вишахари, богине змей, а другие тратили огромные богатства на поклонение идолам. So it appears that, this diversion of Vedic culture, it takes place at different times in history. Похоже, что вот это отклонение от ведического пути происходит несколько раз на протяжении истории. People were worshipping Mangala Chandi. Люди поклонялись Мангала Чанди, That she would reduce their material sufferings. чтобы она умерила их материальные страдания. They were worshipping Bishahari, who was the goddess of snakes. И они поклонялись Вишахари, которая является богиней змей. And others were engaged in different types of idol worship. А другие занимались разнообразным идолопоклонством. And Srila Bhaktisiddhanta says, Шрила Бхактисиддханта говорит, ordinary people, particularly the rich mercantile community, lavishly spent money for the worship of Manasa Devi, another name of Bishahari. They purchased the entire Brahmin and Pandit communities and kept them under their control. Обычные люди, в частности, богатые торговцы, общины богатых торговцев, щедро тратили свои деньги на поклонение Манаса Деви, это другое имя Вишахари. Они покупали целые общины браманов и пандитов и держали их под своим контролем. They had various idols and deities of demigods and goddesses made, and they donated large sums of money in charity. У них были изготовлены разнообразные идолы и божества полубогов и полубогинь, и они жертвовали огромные суммы денег в качестве благотворительности. Even today, the practice of making various kinds of idols is current at the time of Rasa Yatra. Даже по сей день практика изготовления разнообразных видов идолов имеет место во время раса-ятры. Instead of serving the deity of the Supreme Lord on the spiritual platform, they followed the system of idol worship and spent huge amounts of money on festivals. Вместо того, чтобы служить божеству Верховного Господа на духовном уровне, они следовали системе поклонения идолам и тратили огромное количество денег на праздник. And then after performing those pujas, they would take those idols and place them in the ocean. И
совершив эти пуджи, поклонения, они брали эти идолы и помещали их в океан. There's another reading of the second line of this verse. Есть другой способ прочтения второй строки этого стиха. It says, Putali Viba Dite Deya Bahudama, which indicates that people were so maddened with material enjoyment that they used to uselessly and proudly spend money in marriage ceremonies between male and female monkeys. Другое прочтение этой второй стихи может указывать на то, что люди, которые обезумели от материального наслаждения, бесполезно и горделиво тратили деньги на то, чтобы устраивать свадебные церемонии между обезьянами. Cats and dolls. And cats and dolls also. И также кошками и куклами. I thought that we'd seen the extent of things today. Я думал, что мы уже сегодня предел. But it appears that 500 years ago in Navadvip, they were into some very strange practices. Что мы уже сегодня достигли предела, но похоже 500 лет назад в Навадвипе тоже что-то было странное. You know, spending huge amounts of money to have a wedding ceremony between a male and a female monkey. Они тратили огромные деньги для того, чтобы провести свадебную церемонию для самки и самца обезьян. That is insane. Это же безумие. Should I share my realization of the monkeys that I had yesterday? Yesterday, Shiv Charan, after we finished our morning program and cleaned the house and everything, Shiv Charan and I were just off our back porch. We were doing some exercise together. Вчера, после того, как мы закончили утреннюю программу, уборку дома и все остальное, мы с Шивчараном делали упражнения на заднем дворе. And at one point, she was facing me and I was facing him, and we were doing push-ups. Я смотрел на Шиву, он смотрел на меня, и мы отжимались. And I looked at the corner of the house, and there was a monkey sitting there. Я посмотрел на угол дома, и там сидела обезьяна. Kind of a big monkey. Крупная. And the monkey was trying to figure out what we were doing. И эта обезьяна пыталась понять, чем они занимаются. And so I looked up and I said, "Please, Shiv, do what I do." И я посмотрел и говорю: Шив, пожалуйста, делай, что я буду делать. And so we got up on our, hands and knees. Мы встали на руки и колени. And we looked at this monkey and we started making monkey noises. Посмотрели на обезьяну и стали издавать обезьяне звуки. And this poor guy, he decided, I better go to Mathura fast. Этот бедолага решил, похоже, мне пора как можно скорее в Мадхуру. And then she walked up to the corner of the building and he said, "There's a whole gang of those guys in the front of the house." И Шив пошел, посмотрел за угол и говорит, что там целая банда этих обезьян. So I said, on the count of 3, you run that way, and I'll run this way around the house. И я сказал тогда, на счет 3 ты беги с этой стороны дома, а я побегу с другой. They'll see you and they'll think, well, we'll just be clever and run around the house. И они увидят тебя и подумают, ну, мы разумно просто побежим с другой стороны дома. 1, 2, 3, we're off. Раз, два, три, мы побежали. And when I came to the corner of the house, Когда я подошел к углу дома, the monkeys were running that direction. Обезьяны бежали на меня. But when they saw me, Но когда они увидели меня, they hit their brakes. они дали по тормозам. And the guys who were in the front, they just immediately turned around and they started, grabbing the other monkeys and jumping over them. И тот парень, который бежал впереди, он развернулся немедленно и схватил обезьяну, которая была за ним, и перепрыгнул через And when I saw that, I started laughing so hard I thought I would die. И когда я это увидел, я так рассмеялся, что думал, что помру.
And then they all climbed up in the tree, Они все залезли на дерево, and they thought that that was the end of it. и они думали, что конец. But Govinda Swami's disciple Mahavan was with us as well. Но с нами был еще ученик Вриндавана Swami Махаван. And within a second, Mahavan was climbing up inside the tree. И в следующий момент Махаван стал залезать на дерево. These monkeys were like, oh my God, what's happening? Эти обезьяны подумали, что творится, боже мой. And 500 years ago, people were paying money to have male and female monkeys married. И 500 лет назад люди платили деньги, чтобы поженить самца и самку обезьяны. Text 66. Текст 66. People squandered money on the marriages of their sons and daughters. In this way, they wasted their human lives. Люди накапливали деньги на женитьбу своих сыновей и дочерей. Таким образом, они тратили впустую свои человеческие жизни. Srila Vrindavana Dasa Thakura said it. Это говорит Srila Vrindavana Dasa Thakura. You know, I didn't say it, he said it. Это не я говорю, это он. You know, and the practice is still going on. И эта практика до сих пор имеет место. People will spend huge sums of money on the marriage of their children. Люди тратят огромные суммы денег на женитьбу своих детей. And of course it creates it's an important samskar, and it creates a very important impression in the minds of the young people getting married. И, конечно, это важная самскара, она создает очень важный отпечаток в сознании молодых людей, которые женятся. But some people, they spend millions of dollars. Но некоторые люди тратят на это миллионы долларов. Even the so-called scholars, the Bhattacharyas, the Chakravartis, and the Mishras, they did not understand what was the real meaning of the scriptures. Даже так называемые Бхаттачарьи, Чакраварти и Мишры не понимали, в чем же заключается истинная суть Писания. And even after studying all the scriptures, the teachers still engaged in such sinful behavior. И даже изучив Писание, учителя, тем не менее, продолжали заниматься этой грешной деятельностью. And as a result, both the teachers and the students were punished by Yamaraj. И как следствие, и учителя, и ученики были наказаны Ямараджем. All of these teachers at that time, they never explained the religious principle of the age, which is the chanting of the holy name. Все учителя того времени никогда не объясняли религиозный принцип этого века, которым является воспевание святых имен Господа. But they were possessed by one quality. Но все они обладали одним качеством. They always found fault in others. Они всегда искали недостатки в других. And they never glorified anyone. И никогда никого не прославляли. Yeah, it's something phenomenal. Это что-то поразительное. They never taught, they studied all the scriptures, but they never taught that the principle, religious principle for this age is the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Они изучали все Писания, но они никогда не учили тому, что религиозным принципом этого века является воспевание Харе Кришна And Махамантра. despite being advanced in knowledge, they all engaged in one activity, and that was to find fault in other people and never glorify anyone. И несмотря на все их знания, они занимались всего лишь одним видом деятельности. Они выискивали недостатки в других и никогда никого не прославляли. Other than pure devotees who chant the names of Krishna, the selfish conditioned souls who are averse to Krishna are crushed by the stringent laws of karma, and instead of self-realization, they identify themselves with matter and always criticize the people of this world. Все, кроме чистых преданных, которые повторяют имена Кришны, являются эгоистичными, обусловленными душами, которые враждебны к Кришне, их раздавливают строгие законы кармы, и вместо самоосознания они отождествляют себя с материей и всегда критикуют других людей этого мира. Therefore, Prabodhananda Saraswati has said,
Поэтому Прабхупада Сарасвати сказал: For those who have attained the merciful sidelong glance of Gaur, те, кто обрел милостивый взгляд из уголков глаз Гауры, the world is the abode of happiness, для них мир становится обителью счастья, and the position of Brahma, Indra, and other demigods is considered to be no better than that of very small insects. и положение Брамы, Индры и любого другого полубога они считают не лучше, чем положение мелкого насекомого. Regarding the Yuga Dharma, В отношении Юга-дхармы, whatever was attained in Satya Yuga by meditating on Vishnu, in Treta Yuga by performing sacrifice, and in Dwapara Yuga by serving the Lord's lotus feet, can be attained in Kali Yuga simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra. результаты, которые обретались в Сати-югу благодаря медитации на Вишну, в Трета-югу, совершением жертвоприношения, в Двапара-югу, служением лотосным стопам Господа, могут быть обретены в Кали-югу, просто воспевая Харе Кришна Махамантру. In the Dwapara Yuga, people should worship Lord Vishnu only by the regulative principles of Narada Pancharatra and other such authorized books. In the age of Kali, however, people should simply chant the holy names of the Supreme Personality of Godhead. В Двапара-югу люди должны поклоняться Господу Вишну, следуя регулирующим принципам Нарада Панчаратры и других подобных авторитетных книг. В Кали, тем не менее, люди должны просто воспевать святые имена Верховной Личности Бога. Instead of glorifying Sri Krishna Kirtan as the Yuga Dharma, the argumentative and quarrelsome people were always busy talking about each other's faults. Вместо того, чтобы прославлять Шри Кришна Киртану в качестве юга-дхармы, спорщики и враждебные люди того времени были заняты разговорами о временных недостатках друг друга. And then Srila Bhaktisiddhanta, he cites the Bhagavatam. Затем Шрила Бхактисиддханта цитирует Бхагавата. Lord Krishna speaks to Uddhava as follows. Господь Кришна обращается к Уддаве. One should neither praise nor criticize the condition, nature, and activities of other persons. Не следует ни прославлять, ни критиковать обусловленную природу и деяния других людей. Rather, one should see this world as simply the combination of material nature and enjoying souls. Вместо этого следует смотреть на этот мир как на комбинацию материальной природы и душ, стремящихся к наслаждению. Did you get that? Yes, the Lord Krishna tells Uddhava. Господь Кришна говорит